Welcome to Mission APSC AZ YouTube channel. আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো হাইৱে ইঞ্জিনিয়াৰিং অৰ্থাৎ ট্ৰান্সপোৰ্টেশন ইঞ্জিনিয়াৰিং সাবজেক্টৰ বিগিনিঙৰ পৰা এন্ডিঙলৈকে এটা কুইক ৰিভিজন যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আগৰ ভিডিওটো চোৱা নাই দ্যাট ইজ জিঅ'টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ যেটো কুইক ৰিভিজন কৰা হৈছিল 35 মিনিটছৰ যেটো ভিডিও হেতু যদি চোৱা নাই কাইন্ডলি মোৰ ভিডিওটোৰ তলৰ ডেসক্ৰিপচন বক্স ভিজিট কৰিব তাতে গৈ পেলে হে ভিডিওটো ওয়াচ কৰিব পাৰে সো মেইনলি আজি আমি within 30 minutes will try to wind up all the important concept of highway engineering, all the important points jikhini objective point of view ba numerical point of view important hoy gutei khini moi discuss korim. So first aiso Central Public Works Department যেটো CPWD বুলি কয় হেতু কেতিয়া establish কৰা হৈছিল 1854. Next Public Works Department কেতিয়া establish কৰা হৈছিল 1855. After that Zoyker committee কেতিয়া আহিছিলে বহুত important questions হয় so Zoyker committee mainly কেতিয়া formation কৰা হৈছিলে hude so it is from in November 1927 আৰু তেওঁলোকে যেটা recommendation আগবঢ়াইছিলে February 1928 তাৰ পিছতে Central Route Fund 1929 Central Route Organization 1930 Indian Road Congress that point is very important Indian Road Congress ketia hoise 1934 ত Motor Vehicle Act start hoisile 1939 আকৌ 1988 ত further revised hoise tar pisot CRRI so it is started in 1950 National Highway Act that is started in 1956 BRO bahut bar hudise Board of Border Road of Organization BRO that is started in 1960 Next Highway Research Board 1973 and National Highway Authority of India 1988 so hekhini asile theoretical base or you can say completely history type so ekhini apnaloke mono rakhato dorkar because here bhitor eta dota question hude like Indian Road Congress ketia develop hoisile Motor Vehicle Act ketia ahisile so hebila questions ketiaba GK point of view to hude ketiaba mainly transportation engineering subject to relate koriu hude next so highway development or planning amar first 20 year plan kun অর্থাৎ ফার্স্ট যেটো 20 year plan হেতু কোট হৈছিল নাগপুৰত হৈছিল তাৰ পিছত সেকেন্ড 20 year plan বম্বে road plan হল তাৰ পিছত থার্ড 20 year plan হল লখনৌ road plan ওকে সো প্ৰথমটো হৈছিল 1943 পৰা 1963 বাট দুবছৰ আগতে তাৰ এচিভমেন্টটো ফুলফিল হৈ গৈছিল সো 1961 ত কমপ্লিট হৈ গৈছিল ফার্স্ট 20 year plan so yate target density asile per 100 km square area 16 km rasta bonwa road pattern to dhora asile star and grid pattern bahut bar exam ot hude Nagpur road plan ot kuntu road pattern use kora hoisile star and grid pattern so route classification তেওঁলোকৰ মতে national highway state highway then major district road other district road and place road so similarly Bombay road plan that is 1961 so Bombay road plan ot mainly 1961 or পৰা 1981 or ভিতৰ আৰু লখনৌ road plan that is 1981 or পৰা 2001 হৈছিল so কোনটো ফাৰ্ষ্টত আহিব কোনটো থাৰ্ডত আহিব কোনটো সেকেন্ডত আহিব আপোনালোকে উল্টাকে alphabetic orderত মনত ৰাখিব পাৰে লখনৌ that is L Bombay to আমি মুম্বাই বুলিও কওঁ M so L M N so L হ'ব একেবাৰে লাষ্টৰ মানে একেবাৰে লেটেষ্ট মানে থাৰ্ড 20 year plan তাৰ পিছতে আহিব Bombay M for Bombay then Nagpur so LMN tenuka sequence to mono rakhibo pare so LMN basically Lucknow jitu hoise 1981 or 2001 or bitor hoisile okay so target density mono rakhibo second 20 year plan of 32 km per 100 km square teneke third 20 year plan of 82 km per 100 km square okay so yete square and grid pattern dhora hoisile third 20 year plan of tar pisot expressway provision rakha hoisile second 20 year plan of 1600 km or third 20 year plan of 2000 km so expressway notun ke add kuntu plan out korisile second road plan or Bombay road plan aru mainly third jitu road plan asile tate primary secondary or tertiary tinta category rasta bilakok bhag kora hoisile primary asile expressway national highway secondary asile state highway major district road aru tertiary asile other district road and place road next mainly amar jikhini corridor ekhini mono rakhibo lage next west to east hoy Purabandar to Silchar teneke north to south hoy Srinagar to Kanyakumari so total length asile 7300 km north south asile 4000 km east west asile 3300 km so golden
কোৱাড্ৰিলেটাৰেল প্লেনটো কেনেকৈ বনোৱা হৈছিলে মেইনলি 4খন মেজৰ চিটিক কানেক্ট কৰিছিলে মুম্বাই দিল্লী চেন্নাই আৰু কলকাতা তাৰপিছতে ক্লাছিফিকেশ্যন অফ দ্য ৰুট কেনেকৈ আমি ক্লাছিফিকেশ্যন কৰোঁ এজ পাৰ ট্ৰেফিক আৰু এজ পাৰ লোড চ' ভেহিকল পাৰ ডে আমি কেতিয়াবা ট্ৰেফিক কেৰেক্টাৰাইজ কৰোঁ আৰু কেতিয়াবা লোড অনুযায়ী অৰ্থাৎ ভেহিকুলৰ লোড ইন টনছ আমি ট্ৰেফিক ক্লাছিফাই কৰোঁ এক্সট্ৰা হেভি ট্ৰেফিক ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 600 ভেহিকল পাৰ ডে heavy traffic is 250 to 600 medium traffic is 70 to 250 light traffic is 1 to 70 similarly যদি vehicle load respect চাই extra heavy load হলে 1500 vehicle load tons then heavy load হলে 1001 to 1500 medium হলে 500 to 1000 light load হলে 500 so age of the different type of roads কোনটো road বেছি দিন lasting কৰিব obviously concrete is more because concrete বহুত দিনলৈকে sustain কৰিব পাৰে 30 years but the bituminous road are not good there you can say 10 to 15 years 10 to 15 years of bituminous road tar pisote water bound macadam road that is 5 years earthen road only 2 years lasting kore so next important is lateral friction coefficient or value kiman duta direction of friction ahe one is lateral direction and another is longitudinal direction lateral direction of friction coefficient is 0.15 whereas longitudinal friction coefficient is ranges between 0.35 to 0.40 now coming to skid and slip so duitare difference ase moi skid or slip or related eta video banai thaisu apnaloke jodi bhalke buji na pai then you can refer that video skid mane hoise jetia longitudinal distance is greater than the circumferential distance and slip mane hoise jetia longitudinal distance less than the circumferential distance okay so these two terms is very important in highway next roughness index okay roughness index so uneven index millimeter per kilometer 1500 jodi uneven index hoy tetia hole speed of the vehicle should be high and pavement surface to good hobo teneke 2500 mm per kilometer hole speed of the vehicle should be 100 kilometer per hour and satisfactory teneke 3500 hole 50 kilometer per hour speed hobo and it is uncomfortable so okay so another important term is bump indicator so ketiaba hudia unevenness measure korar instrumentor naam ki bump indicator so bahut bar exam ot etu question to hudise bump indicator ki hoy unevenness of the pavement surface next width of the formation of the roadway width to kun keta hoy mainly guti part 2 that is carriageway median width and soldier width guti kin include kori width of formation what is right of way or road length so that is basically carriageway soldier and road margin so jodi ami carriageway logot soldier or road margin add koro then we can get the road length next type of cambers and type of road surface this is very important so kiman to camber kiman to condition ot provide kora like bitumen cement concrete surface jodi hoy so bitumen hok ba mane bituminor layer to jodi you can say thick bitumen layer cement concrete surface tetia ami heavy karone 1 in 50 1 in 60 diu mane 1 horizontal 50 vertical teneke 1 horizontal 60 vertical that will be light conditions okay so teneke thin bitumen surface hole alop komi ahibo 1 in 40 1 in 50 teneke water bound macadam hole 1 in 33 1 in 40 metal gravel hole 1 in 33 per 1 in 40 and earthen surface hole 1 in 25 per 1 in 33 this table is very important next roadway with various classes of the road this is also important so jodi national highway state highway hoy tetia hole single lane hole plain aru rolling terrain not width of the formation of the roadway should be 12 meter ঠিক teneke mountainous ba steep terrain or অলপ width to komi jabo 6.25 teneke double lane 12 8.80 major lane 99 4.75 so teneke vary kore so roadway with various classes of the road next this table is very important width of the carriageway or pavement recommended by the IRC for single lane 3.75 meter hoy width of the carriageway two lane without raised curb jodi curb na thake tetia hole 7 meter hoy aru jodi curb thake majot then the width of the carriageway is 7.5 meter intermediate carriageway hole 5.5 meter multi lane or karone 3.5 meter per lane so jodi multi lane hoy per lane 3.5 meter thakibo next coming to stopping side distance is basically leg distance plus braking distance what is leg distance 0.27 into v into t teneke braking distance mone rakhibo v square divided by 254 f plus s percentage okay so where s is upward gradient or downward gradient okay now here in this formula you can see that
T is there. T is basically the reaction time of diver. It is 2.5 second for SSD. আৰু similarly যদি একেটা question OSD ৰ কাৰণে সোধে then reaction time should be 2 second. Next, this F value, that is the friction value, that is 0.4 পৰা 0.35 ৰ ভিতৰ ৰেঞ্জ হয়. সো এখন টেবল দিয়া আছে, হেমতে আমি সেই টেবলখনৰ হিচাপত আমি নিউমেৰিকেল কৰোঁতে ইউজ কৰোঁ. সো মেইনলি যদি নিউমেৰিকেল সোধে দেন they will give the friction value also, like for 40 km/h the value is 0.38, 50 the value is 0.37 তেনেকৈ. Next we have intermediate side distance. কেতিয়াবা সোধে intermediate side distances. So intermediate side distance is 2 times of SSD. কেতিয়াবা এক্সামত সোধে. Next, single lane 2-way traffic হলে stopping side distance কিমান হ'ব? 2 into SSD. যদি single lane 1-way traffic হয় তেতিয়া only SSD হ'ব. 2 lane 2-way traffic হলে SSD হ'ব. So সেইখিনি কেতিয়াবা এক্সামত সোধে. Then overtaking zone ওপৰত কেতিয়াবা questions সোধে. minimum length of the overtaking zone কিমান হয়? 3 times of OSD. আৰু desirable কিমানটো আমি desire হয় বা কিমানটো আমাৰ provide কৰিব লাগে, কিমানটো desirable হয়, that is 5 OSD. Next, there is a table. So design speed of the vehicle, plain slopeৰ কাৰণে বা plain terrainৰ কাৰণে কিমানটো speed থাকে. So national highway, state highway 100 to 80 হয়. ৰুলিংৰ কাৰণে, ৰুলিং terrainৰ কাৰণে 80 to 65, হিলিৰ কাৰণে 50 to 40, ষ্টেপৰ কাৰণে 40 to 30. Plain, ruling, hilly and steep. That means plain to entire plane is the ground level or the road surface is plain, then we can say it is plain. তাতকে অলপ যদি steeper হয় বা অলপ যদি slope থাকে then we can say rulings. তাৰপিছত তাতকে অলপ বেছি হলে we can say it is mountainous or hilly regions. আৰু extreme condition হলে আমি steep বুলি কওঁ. Okay, so next we have super elevation. Super elevation or তিনটা নাম আছে, super elevations, banking or cant. So তাৰ ভিতৰত যিকোনো টাৰ্ম দিব পাৰে, এক্সামত কনফিউজ হ'ব নালাগে. Next, super elevation is nothing but formula is E+F is equal to 𝑣²/GR, where mainly E is basically the super elevations. So super elevation or একেটা formula আমি যদি km/h লিখিব যাওঁ, the formula will be convert somewhat. E+F is equal to 𝑣²/127R. Next, we have the maximum super elevations value. Exam point of view important হয়. Like for urban road, the maximum super elevation is 4% or 0.04. For plain and ruling terrain or hilly terrain, the load is this E maximum value, that is maximum super elevation is 0.07%. So 7% and 4% মনত ৰাখিব. Hilly terrain not covered with snow, যদি snow নাথাকে then will provide as 10%. Okay, so 4%, 7%, 10%. Then minimum super elevation, E minimum is equal to camber. From Danish considerations, this is the equation we can from. তাৰপিছতে আহিছে ডিজাইন সুপাৰ এলিভেশ্যন. জেনেৰেলি আমি ডিজাইনৰ পাৰ্চপেক্টিভত 0.75 ভেলচিটি লওঁ, অৰ্থাৎ 0.75 অৰ্থাৎ 75% ডিজাইন স্পীড আমি কনচিডাৰ কৰোঁ. তেতিয়া আমি পাই যাম ই মিনিমাম ফৰ ডিজাইন সুপাৰ এলিভেশ্যন ইজ 𝑣²/225R. তেনেকৈ মিনিমাম ৰেডিয়াছ অফ হৰাইজেণ্টেল কাৰ্ভ আৰ ৰুলিঙৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলা আছে, 𝑣² = 127E+F. তাৰপিছত গেট কম্পেনচেশ্যনৰ কাৰণে দুটা ফৰ্মুলা আছে, মিনিমাম অফ 30+R divided by R, percentage or 75/R. Next, we have extra widening of the pavement. So mechanical extra widening or ক্ষেত্ৰত WM, so NL²/2R. তেনেকৈ psychological extra widening or ক্ষেত্ৰত দুটা ফৰ্মুলা আছে, V/9.5√/R আৰু V/2.64√/R. So total extra widening হ'ব দুইটা প্লাছ কৰি যিটো পাম. Okay, next we have যদি radius will be greater than 300 মিটাৰ তেতিয়া আমি এক্সট্ৰা উইডেনিং নিদিলেও হয়. যদি ৰেডিয়াছটো 50 পৰা 300 মিটাৰৰ ভিতৰত থাকে তেতিয়া এক্সট্ৰা উইডেনিং দিব লাগে. যদি 50তকৈ লেছ দেন হয় তেতিয়া এক্সট্ৰা উইডেনিং ইনাৰ ছাইডত দিলেও হ'ব. যদি 50 পৰা 300ৰ ভিতৰত থাকে তেতিয়া দুই ছাইডে দিব লাগিব. অ'কে, তাৰপিছত লেন্থ অফ ট্ৰানজিশ্যন কাৰ্ভৰ কাৰণে দুটামান ইম্পেৰিকেল ফৰ্মুলা IRC দিয়া আছে. চ' LS = 2.7 𝑣²/R or LS = 𝑣²/R for hilly or steep terrain. Next, we have very important question, 6th of circular graph L²/24R. তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান হাইৱেত কেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ দিয়া হয় মাইলষ্টোনৰ কাৰণে. NHৰ কাৰণে য়েল্লো এণ্ড হোৱাইট, SSৰ কাৰণে ডেট ইজ ষ্টেট হাইৱেৰ কাৰণে গ্ৰীণ এণ্ড হোৱাইট, MDR ODR কাৰণে ব্লু, ব্লেক এণ্ড হোৱাইট, এণ্ড VRৰ কাৰণে অৰেঞ্জ এণ্ড হোৱাইট. Then there are some formulas regarding ruling gradient, design gradient. You can refer this table also. তাৰপিছতে
স্পেচ মিন স্পীড কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় ট্ৰেফিক ফ্লো ষ্টাডিৰ কাৰণে জাৰ্নি স্পীড কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় ডিলে ষ্টাডিৰ কাৰণে ৰানিং স্পীড ৰুট কণ্ডিশ্যনৰ ষ্টাডিৰ কাৰণে আৰু স্পট স্পীড ৰেগুলেটৰী মেজাৰমেণ্টৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় তাৰপিছত ফ্লেকিনেছ ইণ্ডেক্স কিমান পাৰ্চেণ্ট হ'ব লাগে কিমানতকৈ বেছি হ'ব নালাগিব 0 greater than not equal to greater than 15%. Then elongation is also 15%. Angularity number is 0 to 11. Soundness index is 18%. And it should be greater than 12% যদি Na2SO4 solution আমি use কৰোঁ and water absorption value is greater than 0.6% and stripping value is greater than 5%. Next, another important chapter that is the test of road aggregate. So road aggregator testing will like very important hoy. First of all, aggregate abrasion value kiman hobo lage basor khetrot 50 aru surface ba surface course ba bearing course or karone 30%. Teneke aggregate casting or value to 45 or 30%. Aggregate impact value base course or karone 45% aru surface course or karone 30%. Then bitumen or test bilak sauk viscosity ami measure koro viscometer specific gravity pycnometer gauge of bitumen penetration test softening point ring and ball test very important hudi thake ductility is standard burette of bitumen. Then purity of bitumen is measured by solubility test with trichloroethylene keteba hude bitumen or purity measure koribole kuntu solution use kora hoy trichloroethylene. Then consistency of the bitumen is used for float text tar pisote fire and flash point is basically Penske Martin apparatus or jogedi kora hoy. Next eta important question hude maximum weight of the vehicle kiman hoy 2.44 meter. Maximum height single decker hole vehicle 3.80 hoy or double decker hole vehicle 4.75 meter hoy. Then maximum length of the vehicle. Next question is number of space. Number of space sor karone mainly 30 degree angle parking or karone formula to say L1 minus 1.25 divided by 5 teneke 45 or karone L minus 2.0 divided by 3.6 and n is equal to L minus 2.9 for 60 degree angle of parking and n is equal to L 25 for 90 degree 2.5 for 90 degree angle of parking. ইয়াৰ ভিতৰত important কথাটো হৈছে কেতিয়াবা হুদে কোনটো পাৰ্কিং বেস এংগল পাৰ্কিং হয় the answer will be 45 degree angle parking. কোনটো পাৰ্কিংত maximum vehicle ৰখাব পৰা যায় আৰু হেতু হৈছে 90 degree angle parking. Next কেতিয়াবা হুদে number of conflict pointer ওপৰত number of conflict pointer ক্ষেত্ৰত if you can say two lane with two way traffic হলে 24 টা conflict point হ'ব one way regulation on one way route hole 11 ta conflict hobo one way regulation on both route hole 6 ta conflict hobo tarpor maximum wheel loader karone this is the formula tarpisote contact pressure is nothing but load on a wheel divided by area of imprint rigidity factor ketiba definition hude contact pressure divided by tire pressure is inversely proportional to rigidity factor orthat tire pressure bahile rigidity factor komibo. Next rigidity factor ওপৰত কিছুমান ভ্যালুজ আছে কেনেকৈ কি আহে তাৰ পিছতে ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট কেনে ধৰণে ডিজাইন কৰা হয় তাৰ কাৰণে দুটা মেথড আছে গ্ৰুপ ইনডেক্স মেথড আৰু বাৰ্মিষ্টাৰ মেথড ফ্লেক্সিবল পেভমেন্টৰ কাৰণে ডিফ্লেকশন ইজ 1.5 PAES into F তেনেকৈ ৰিজিড প্লেটৰ কাৰণে 1.18 PAES into F তেনেকৈ ডিজাইন অফ ৰিজিড পেভমেন্টৰ কাৰণে মডুলাছ অফ সাবগ্ৰেড ৰিএকচনৰ এটা ফৰ্মুলা আছে দেন ৰেডিয়াছ অফ ৰিলেটিভ ষ্টিফনেছৰ ফৰ্মুলা আছে then equivalent radius of resisting section of an interior loading also formulas are there. These formulas are not important for objective point of view but ketiaba hudibo pare ki radius of relative stiffness or you can say unit to ki hoy that is you can say centimeter kuntu kar logot proportional hoy so length or logot this k is inversely proportional mu is inversely proportional so he black questions ahibo pare. Next we have critical stress condition summer and midday basically critical combination of a stress hoy load stress warping stress aru minus frictional stress hoy teneke winter midday hoy load stress plus warping stress plus frictional stress guti gita plus hoy. Next we have midnight hoy load stress aru warping stress ahe okay so flexible pavement design method one is empirical method ketiaba hude which of the following is a empirical method GI method CBR method MC load method stabiliometer method these all are empirical method these are based on physical properties semi empirical ba semi theoretical kon gita kwa hoy tri scale test is basically tri scale test method is basically the semi empirical test and this is based on stress strain function. Next we have CBR test
severe test is used for the classifying or evaluating the soil subgrade and base course. Then plate bearing test কিহৰ কাৰণে use কৰা হয়? It is evaluate to support capability of the soil for both rigid and flexible pavement. So capability to say. Next crushing test কি কাৰণে কৰা হয়? Find out the strength of the aggregate. Second is abrasion test কিয় কৰা হয়? Find out the hardness of the aggregate. Impact test basically toughness ৰ কাৰণে কৰা হয়. Soundness test basically durability কৰাৰ কাৰণে কৰা হয়. Shape test basically workability আৰু stability কাৰণে কৰা হয়. Bitumen adhesion test find the stripping value of aggregate, and penetration test is resistance to flow and hardness of the bitumen use কৰা হয়. Float test is used for viscosity of the bitumen. So pavement basically load bearing and load distribution component of the road. So pavements are basically flexible pavement, rigid pavement, semi-rigid pavement, composite pavement, etc. So this is all about and here highway engineering within 20 minutes. So গোটেইখিনি আপোনালোকে এবাৰ গ্ৰ' থ্ৰ' কৰিব এইবিলাক টপিকৰ পৰা এক্সামত পায় এক্সামত কুৱেশ্যনছ আহি থকা দেখা যায় চ' এনি কাইণ্ড অফ এক্সাম ইফ ইউ গ' টু দ্য SSC JEE এক্সাম ইন অলছ' গেট এক্সাম চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ পাই দেখা পোৱা যায় চ' সেইখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টোত থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং